World Crafts Council was born here today, uniting craftsmen from around the world to lay the groundwork for our shared future. Today, with your collective support, we establish the World Crafts Council. This moment will be remembered in history. This is the largest craft exhibition ever assembled, presenting works from artisans across 79 countries. يشرفنا ويسعدنا أن نرحب بكم في حفل الافتتاح الرسمي لمنتدى الحرف العالمي الكويت 2026. هذا الملتقى الدولي الرفيع الذي يجمع قادة الحرف وصناع السياسات والخبراء والحرفيين من مختلف أنحاء العالم. إن منتدى الحرف العالمي ليس مجرد حدث، بل منصة للحوار والتفكير المشترك، تحتفي بالتراث الحي وتؤكد دور الحرف بوصفها
عنصرا محوريا في الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة، أيضا تمكين المجتمعات. وفي عالم يتسارع فيه التغيير يبرز هذا المنتدى مساحة توازن بين صون التقاليد واحتضان الابتكار ورسم مسارات مستقبلية تسهم في ازدهار الحرف وتعزيز الهوية الثقافية، أيضا بناء اقتصادات أكثر شمولا ومرونة. نرحب بكم جميعا ونتطلع في أيام ثرية بالحوار والتبادل المعرفي والرؤى المشتركة. والآن مع كلمة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأستاذ الدكتور محمد الجسار. Now the word of the representative of the National Council for the Culture, Arts and Letters, دكتور محمد الجسار، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً يسعدنا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أن نستضيف هذا المنتدى العالمي، منتدى الحرف في الكويت. لا يخفى على الجميع الحرف والحفاظ على مهنة الحرف وتطويرها وتنميتها ونقلها من جيل إلى جيل هي مهمة صعبة، ولكنها مهمة جدا مهمة يجب الحفاظ عليها، لأن الحرف هي جزء أصيل من التراث، وهي جزء أصيل من الهوية الوطنية للدولة التي تنبت فيها هذه الحرفة، وهي هوية لأي دولة ولأي موقع في التراث أو في العالم. لذلك جدا سعيدين بأن يكون هذا المنتدى في الكويت مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، طبعا بالشراكة الرئيسية مع بيت السدو وجمعية السدو الحرفية. لذلك أشكر الشيخ حبيبي والشيخ ألطاف صباح على دعمهم وعلى يعني البرسيستنس، على الحافز المتواصل منذ يعني أن بدأوا المشوار منذ عشرات السنين بتأصيل حرفة السدو في الكويت. لذلك احنا جدا فخورين في حرفة السدو، ولله الحمد بفضل الجهود وجهودهم تم إعلان الكويت كمدينة عالمية لحرفة السدو. ولذلك نحن في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ندعم هذه المبادرات وندعم مثل هذه المنتديات. If I may say a word in English. في ترجمة فورية ولا ما؟ في ترجمة فورية؟ أوكي. في ترجمة فورية ممتاز. Then I'm just going to quickly welcome everybody who's coming from all over the world to Kuwait. We are so happy at the National Council for Culture, Arts and Letters to host this very important forum, very important internationally world-renowned forum to be held in Kuwait. And we wish you all the best for the next 3 days. And we look forward to the outcome of these meetings, and we look forward for further collaboration with Worldcraft. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. شكرا للدكتور. أرحب فيكم اليوم ضيوفنا الكرام وزملائنا وأصدقائنا. وصلنا اليوم لمنتدى الحرف العالمي، هالمنتدى اللي انطلق عقب ما تتوجت مدينة الكويت كمدينة حرفية عالمية لحرفة السدو. نشكر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الصباح، ونشكر سمو ولي العهد الشيخ الصباح خالد الصباح، ونشكر هم سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الصباح على دعمهم، ونشكر المجلس الوطني على رأسهم الدكتور محمد الجسار على الدعم، ونشكر هم أستاذ سعد القدومي ومجلس الحرف العالمي إن قدرنا نحتضن هذا المنتدى ونكمل في مسيرتنا مع الحرف، ونتكلم إن شلون الحرف لامست الكل في جميع أنحاء العالم، وهي هوية وطنية، وهي تعكس التعبير الوجداني للشخص، فتعكس الثقافة نفسها. فاليوم احنا نبتدي الافتتاح
وعندنا سوق الحرفي الدولي، وعندنا ورش عمل متخصصة في بيت السدو غدا، وعلى جميع الأيام عندنا هم جلسات حوارية من خبراء من 35 دولة. ففخورين جدا في هذا الشيء، وإن شاء الله هذه نقطة البداية ونتأمل للأكثر، ومعاكم كلكم إن شاء الله. شكرا لمدير عام جمعية السدود الحرفية الشيخ حبيبي دعية جابر العلي الصباح. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear guests, I will start in my language, in Arabic, and then I will start to speak in English. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نشكر دولة الكويت وصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله، ووزارة الإعلام والثقافة، وسعادة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دولة الكويت الدكتور محمد خالد الجسار، أصحاب المعالي والسعادة، السادة ممثلي منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية، الزملاء الكرام من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية والدول العربية وأقيون آسيا، أعضاء أسرة مجلس الحرف العالمي، الحرفيون والباحثون والأصدقاء. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الكويت ممثلة بسعادة وزير الإعلام والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على رعايتها الكريمة ودعمها المؤسسي المتواصل لمجلس الحرف العالمي منذ العام 2013، الذي شكل الركيزة الأساسية لانعقاد هذا المنتدى، والذي يؤكد من جديد التزام دولة الكويت بدورها الريادي في دعم الثقافة والحرف والحوار الإبداعي على المستويين الإقليمي والدولي. At this point, and for the benefit of the majority of our distinguished audience, I would continue my address in English. We would like to thank His Highness the Emir of the State of Kuwait, His Highness the Crown Prince, the Ministry of Information and Culture, Secretary General of the National Council for Culture, Arts and Letters, Your Excellencies, Honorable Ministers, distinguished representatives of UNESCO and international organizations, esteemed colleagues from Asia, Africa, Europe, Latin America, North America, the Arab states and Oceania, members of the World Craft Council family, artisans, scholars, and friends. It is both an honor and responsibility to open the second World Crafts Forum here in Kuwait, a country whose cultural leadership and institutional continuity have made it a trusted platform for global dialogue on crafts, culture, and creative economies since 2013. And the World Crafts Council, AISBL, is an international non-profit organization founded in 1964 in New York, USA, dedicated to the promotion, preservation, and advancement of crafts worldwide, formally registered in Belgium as an international association without lucrative purpose. World Craft Council today spans 7 geographic regions and works with craft communities and institutions in over 100 countries in 2024. During the World Crafts Forum held in New Delhi, the Council marked its 60th anniversary, reflecting 6 decades of sustained engagement with artisans, cultural institutions, government, and international partners.
the World Craft Council was established on a simple yet powerful conviction that crafts are not peripheral cultural expressions, but living systems of knowledge, identity, and livelihood. Across continents and generations, crafts have sustained communities, transmitted cultural memory, and enabled economic resilience, often in places where few alternatives exist. Today, the global craft sector supports hundreds of millions of livelihoods, many of them women-led and community-based, operating through the low-impact, climate-responsive production system. Yet, despite this scale and relevance, crafts remain structurally undervalued within global economic frameworks and policy discourse. It was in response to this imbalance that the World Crafts Forum was conceived and launched at WCC's global think tank, an arena for policy reflection, institutional alignment, and strategic dialogue. The forum is not designed as a ceremonial gathering, but as a working platform where crafts are repositioned at the center of the creative economy, sustainable development, and cultural diplomacy. Kuwait's role in this journey is both historic and foundational. The institutional relationship between the World Craft Council and the State of Kuwait dates back to 2012, when Dr. Ghada Hijawi Qaddoumi, a Kuwaiti national, had been elected as president of World Craft Council, making the State of Kuwait the headquarters of World Craft Council, AISBL, for the region of Asia Pacific at the time, marking the beginning of a sustained partnership with Kuwait's national cultural institutions since 2013 till 2019. Throughout this period, the World Craft Council benefited from consistent and principled support from the government of Kuwait, particularly through the National Council for Culture, Arts and Letters. This legacy continues today as Kuwait assumes a foundational leadership role in the establishment of the World Craft Council Arab State region, with institutional support from NCCL and the stewardship of As-Sadu Society Beit As-Sadu, founded by Her Excellency Sheikha Altaf Salim Al-Ali Al-Subah, and under the leadership of Her Excellency Sheikha Bibi Duhaish Al-Jabir Al-Subah. This is not an administrative expansion, but a strategic commitment in a strategic moment in World Craft Council's evolution. New regions shape the organization's priorities and direction, just as Asia Pacific, Africa, Europe, and the Americas shaped World Craft Council for first 60 years. The Arab states will help define its next 60 years. This role is particularly significant in today's global context. Across the Arab world, we are witnessing a decisive shift from extra-active and resource-dependent models toward culture-led, knowledge-based, and creative economies. Crafts sit at the heart of this transition. They generate livelihoods, empower women and youth, preserve environmental knowledge, and strengthen community resilience. They also align directly with the United Nations Sustainable Development Goals, particularly SDG 8, Decent Work, SDG 11, Sustainable Cities, SDG 12, Responsible Consumption, and SDG 13, Climate Action. The Kuwaiti Declaration, which will emerge from this forum, building on the Delhi Declaration, will articulate a shared global vision grounded in regional realities, informed by artisan experience and aligned with international policy frameworks.
It will guide World Craft Council programs across all regions in the years ahead, including education, research, craft cities, authenticity frameworks, publications, and global partnerships. I extend my deepest gratitude to the Emir of the State of Kuwait, the leadership of NCCL, the Al Sadu Society, UNESCO, and all institutional partners who have made this forum possible. Above all, I honor the artisans, past, present, and future, whose hands continue to connect cultures, sustain communities, and shape humanity's shared future. Together, let us ensure that crafts do not merely endure the future, but actively define it. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. شكرا. شكرا لضيوفنا الكرام. والآن مع فيلم منتدى الحرف العالمي 2026.
Distinguished participants, ladies and gentlemen, on behalf of UNESCO, I am pleased to extend warm greetings to the World Crafts Council, AISPL, and to all participants of the Second World Crafts Forum, taking place in Kuwait on the 1st and 2nd of February this year. I would like to commend the World Crafts Council, AISPL International, and its leadership for their sustained efforts in advancing the safeguarding of crafts as expressions of living heritage. We are particularly pleased to see that World Crafts Council continues to strengthen the linkages between crafts and the Sustainable Development Goals, building on the outcomes of the first edition of the forum held in New Delhi in 2024. The theme of the forum this time, Crafts in the Creative Economy, resonates strongly with the objectives of the Living Heritage Convention. Crafts contribute not only to cultural identity and creativity, but also to sustainable livelihoods, social inclusion, and the transmission of knowledge and skills across generations, so supporting sustainable development and community resilience. We particularly welcome the forum's focus on dialogue, collaboration, and policy reflection, as well as the establishment of the World Crafts Council Arab States region, which marks an important step in recognizing the richness and diversity of craft traditions in the region. I would like to commend the World Crafts Council, AISPL, and an accredited NGO under the 2003 Convention for its continued leadership and commitment, and to thank the State of Kuwait and the National Council for Culture, Arts and Letters for hosting this forum and supporting international cooperation in the field of crafts and intangible cultural heritage. I wish the Second World Crafts Forum every success and trust that its deliberations will contribute meaningfully to the safeguarding of living heritage and to the promotion of a vibrant, inclusive, and sustainable creative economy. I thank you. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حفل الافتتاح الرسمي لمنتدى الحرف العالمي الكويت 2026. نشكركم على حضوركم ومشاركتكم، ونتمنى لكم برنامجا حافلا بالجلسات الملهمة والحوارات المثمرة والتجارب الغنية خلال أيام المنتدى. شكرا لكم ومرحبا بكم في منتدى الحرف العالمي.